haddii aan Soomaali nahay dagaalkii uu Donald Trump nagula jiray iyo waliba qolooyinkan maaga lagu magacaabo Make America Great Again ayaga isku magacaabo ee cunsuriyiinta midigta fog ah ayaa waxay ka soo gasheen markani in ay revoke gareeyaan ama ay ku qasbaan gobolka Minnesota qof kasta oo license haysto waliba ayaga oo target ka saarahayo Soomaalida in macnaha bartaasina ay ka soo ogaadeen maadaama Soomaalida dhalinyarada Soomaalida ay u badan tahay taragley ama taragyadani ay ka shaqeystaan commercial driver's license iyadooda in la revoke gareeyo maadaama ay expire noqdeen ama ay dhaceen sidoo kale arintani ayaa waxa lagu eedeeyay governaha gobolka Minnesota Tim Walz ayaa lagu eedeeyay in uu Soomaalida kala shaqeeyay in si xad ka bax ah ay u qaataan sharciga darawalnimada ee license-ka ayaga oo macnaha ay sheegay kor joogteen iyo waliba training loo baahan yahay aan soo marin balse license ayaa la sheegay sidoo kale ay dibadaha wadanka Mareykanka kala imaadeen oo wadankani ay la soo galeen ayaa loo approve gareeyay oo sidaas ayay CDLs ay ku qaateen oo Mareykanka macnaha ay sheegay loogu hirgeliyay heer state dawlad ahaanna macnaha ay sheegay Mareykanka maadaama state-yada ee Mareykanka hoos tagayaan state-ka waxa uu sharciyeeyo la dheheenin waa null and void sida ogahay Mareykanka waa state-yo kala madax banaan hadana is ah oo marka hal madaxweyne leh marka arimahaasi ayaa Soomaalida sidoo kale lagu beegsanaya waxa lagu taageed gareenayaa Soomaalida oo waliba lagu taageed gareenayaa Minnesota gaar ahaan Tim Walz ayaa sidoo kale la sheegay in uu reason u yahay sababta Soomaalida intaasi la eg ay u qaadanayaan CDL-ka waliba ha qaataan oo sharci darraha ku qaataan ayaga oo aan sharci haysanin ayaa la sheegaya in ay qaateen dad badan oo kamid ah qaabka ay ku qaadanayaan dabcan waa musuqmaasuq ayaa la sheegaya marka golaha wasiirada meetingkii shalay uu la lahaa Donald Trump waxyaabaha ugu waaweyn oo lagu falanqeeyay waxay ahaayeen Soomaalida iyo sida macnaha ay sheegay loola falgeli lahaa ayadoo ognahay si xawli ah macnaha ay u socoto beegsiga Soomaalida iyo Soomaalinimada iyo Soomaalida macnaha ay sheegay maadaama business kooda iyo wax walba oo ayaga ku saabsan ay ku faafahayaan gobolkani Minnesota hadii ay siyaasad noqoto sidoo kale Ilhaan Cumar iyo waliba golo deegaan farabadan ayaa sidoo kale la sheegaya in macnaha ay sabab u yihiin oo waliba Ilhaan Cumar maadaama dagaal culus ee Donald Trump kula jirto sidoo kale ay jawaabo soo siisay ayaa la sheegaya sidoo kale gobolka Minnesota guud ahaan ayaa waxa loo qabtay soddon bari in macnaha ay ku revoke gareeyaan sharciyadan CDLs-ka ah ama commercial driver's license-ga ah in dadkan uu ka dhacay ama expire-ka uu yahay laysanadooda ka daba tagaan iyo waliba cid kasta oo sharci darro ku qaadatay ayaa loo qabtay Tim Walz iyo dawladiisa maadaama asaga uu u sareeyo oo governaha gobolka Minnesota uu yahay ayaa lagu wargeliyay in arimahaasi uu kala shaqeeyo dawladda federaalka ah sidii macnaha ay sheegay iyo waliba wasiirka gaadiidka iyo transportation-ka ayaa xoog saarahayo arintaasi ayada ah marka dagaal nooc kasta iyo dhinac kasta ah hadii ay noqoto ay sheegay license ama travel hadii ku saabsan tahay hadii ay noqoto immigration status hadii ay noqoto business status hadii ay noqoto iyo waxyaabahaas oo dhan iyo waliba healthcare system housing system ayaa Soomaalida lagu beegsanaya ayada oo dagaalkani lagu shabahay in lagu jiro Soomaalida uu yahay dagaal hadda ka hor qolooyin Talyaani ah oo sidan oo kale gobol Mareykanka kamid ah intay qabsadeen sagaashameeyadii dhamaadkiisii ilaa inta ka horeysay 80meeyadii macnaha ay sheegay u dhaqmahayeen ayaa la sheegaya in Soomaalidana u dhaqmahayaan ama lagu shabahaya marka arimahaasi oo faahfaahsan Minnesota is a target in the Trump administration's efforts to crack down on foreign truck drivers as well with illegal U.S. commercial driver's licenses. U.S. Transportation Secretary Sean Duffy is also calling out Minnesota CDL training providers. Fox 9's Karen Scullin has more on what all of this means tonight. Across the country, foreign drivers of big rigs have been getting a hard look by the Trump administration, who says some of them are dangerous. And now the effort to crack down on illegally issued CDLs has made its way to Minnesota. Governor Tim Walz of Minnesota gave 33% of these licenses unlawfully. People that should never have a driver's license driving a big rig on American roads, endangering the American people.
shameful. In a letter sent to Governor Walz and Minnesota Public Safety Commissioner Bob Jacobson by the U.S. Department of Transportation, Secretary Sean Duffy says 1/3 of the CDLs issued by Minnesota to foreigners were issued illegally. A few examples given include in November 2024, DVS issued a citizen of El Salvador a CDL that would expire in 2027, but the driver's right to work in the U.S. expired in March of 2025. In December 2024, a similar situation is cited. A citizen of Somalia issued a CDL that was valid through 2028, even though the driver's right to work in this country expired in June of 2025. In March of 2025, DVS issued a CDL with a 2029 expiration date. The Ukrainian citizen's right to work in the U.S. expired in April of 2025. Minnesota now has 30 days to come into compliance and revoke the illegally issued CDLs or risk losing $30 million in federal highway funding. The Minnesota Department of Vehicle Services issued a statement, though, today, and it says, earlier this year, we audited our processes and identified and corrected some administrative errors with issuing the CDLs, including notifying customers who were ineligible that their CDL privileges were canceled. DVS has immediately paused issuing CDLs to foreign nationals, and we have already begun an additional internal review and will submit an action plan. But that's not all. The U.S. Department of Transportation is also targeting some of Minnesota's CDL training centers. There have been states that have issued commercial driver's license to foreigners, and they've gone through sham schools, and they're not safe on American roadways. Claims are that these Minnesota CDL training providers are falsifying or manipulating training data, not meeting required curriculum standards or instructor qualifications, or failing to maintain accurate documentation. Fox 9 reached out to several listed training facilities. Either they did not respond to our inquiries or were unfamiliar with the issue. marka waxyaabaha ay beegsanayaan sidoo kale waxa kamid ah iskoolaadka ay claim gareynayaan driveradan in ay leysimada ka qaateen ayaa sidoo kale lagu sameeyay ishayay revoke ama in la sheegay in ay illegal ku siiyeen oo iskoolaadkaasi credibility dawladeed ay ku bixiyaan leysinka dawladeed in aysan haysanin wax macnaha waxba kama jiraan shaqo macnaha aan shaqadooda ahayn ama institutionno aysan dawladda recognize gareenin ama aysan aqoonsanin ayaa la sheegayaa in leysimada intooda badan laga soo qaatay sababta loo taageed gareenayana ay taasi tahay laakiin qolooyinkan isheegay Venezuela iyo meelaha wadamada kale ka soo kala jeedo sababta loogu soo lug maranayo loogu soo dhaxdarayo ayaa ah dadka macnaha isheegay loo jeedo gobolkanina aadka ugu tirada badan inay Soomaalida yihiin marka qof kasta oo lagu soo lug dari karo waa lagu soo lug daraya si loo taageed gareeyo oo macnaha isheegay maadaama Donald Trump lagu eedeeyay in commentiyadiisa ay yihiin racist oo waliba waxyaabo badan oo Soomaalida ciil u qabo oo ku qarinayo ayada oo waliba xataa arintii in ay Soomaalida ku lug leeyihiin oo kale uu ka dhigay balse su'aal laga weydiiyay arintii ninkii labada isheegay National Guard toogtay ee ku toogtay Washington DC waliba meel aan ka fogeyn agagaarka aqalka cad ee Mareykanka marka arimahani oo dhan ayaa Soomaalida macnaha ay sheegay uu ku soo nugmeeraya ama uu ku soo dhaxdaraya si uu target ama bartilmaameed ooga dhigto marka meel kasta waa la iska soo galay waxa muhiim ah maadaama ay sheegay midtermkii uu soo dhow yahay oo doorashadii congressionalka ay soo dhowdahay Donald Trump iyo qolooyinkiisa maaga ee desperate u yihiin inay kuraas badan waayaan oo Congress-ka ku soo bixi lahaa sida ognahay Marjorie Taylor Greene oo ah codka ugu dheer qolooyinkan maaga sidoo kale ay iska cazishay in ay Congress-ka dib dambe ugu soo tartanto marka arimahaasi oo dhan oo isbiirsaday ayaa sababahayo in Donald Trump uu obsessed ina ku noqdo anaga wax kasto Soomaali ku soo daro maadaama maanta uu isleeyahay dadka kaliya oo aad push gareyn karto waa Soomaali marar badan oo hore xilligiisii ama xilhayntiisii horena Soomaalida uu beegsaday balse uusan waxba ka qaadin laakiin hadda muddo dheer oo ilaa iyo 3 sano ah ayuu haystaa wuxuu isku dayahay marka in uu wax saameyn ah Soomaali leedahay oo dhan uu baabi'iyo asaga oo wariyayaal isticmaalayo sidoo kale isticmaalayo siyaasiyiin hadii ay noqdaan xildhibaano iyo wasiiro intoodaba marka wasaaradihii Mareykanka oo dhan ayaa sidoo kale loo gacan galiyay galalkii Soomaalida si ay ula tacaala arimaha ayaga ah Soomaalidana wax kasta oo dhaliil ah haba yaraade ee la hayeen oo dhan banaanka la soo dhigo oo sidaasi loo soo fatisho taas waxaan kaga duwanahay qolooyinka midowga ah ee Afrika sidoo kale sideenoo kale ka soo jeedo
ayaa macnaha ay sheegeen nagala sineen arinta ayaga oo wax beegsi ah aan lagu wadin marka afkiisa Donald Trump afkiisa waxa laga gartay Soomaaliya iyo Ilhaan Cumar hadii uu muuqaalkan ku soo gaaro wixii fikirkaada oo kaaga aadan qaybta commenting nagu wadaag hadii aad nagu cusub tahay si arimahani aad oo la socoto nagu soo biir oo subscribe noo saar channelka muuqaalkan like noo saar una sii share garee neighborhoodka wana maasantiin